tersebut, sebanyak 52,012 kenderaan Singapura telah diperiksa secara rawak dan 2,245 yang merupakan 4.3% notis peringatan telah dikeluarkan kepada pemilik kenderaan Singapura yang belum mendaftar VEP. Ini bermaksud dalam tempoh kita membuat penguatkuasaan fasa pertama, kita mendapati hanya 4% kenderaan yang memasuki Johor Bahru belum lagi mendaftar VEP. Sehingga 2 Jun 2025, statistik pemasangan tag RFID yang melibatkan kenderaan persendirian individu dan persendirian syarikat adalah seperti berikut. Tag RFID yang telah pun dipasang dan untuk kenderaan persendirian individu ialah 194,507. Manakala tag RFID yang telah pun dikirim kepada pemilik namun belum diaktifkan 36,511. Jadi jumlah keseluruhan tag RFID yang telah dikeluarkan oleh pihak kita kepada pemilik-pemilik kenderaan di Singapura berjumlah 231,018 kenderaan. Manakala untuk kenderaan persendirian syarikat, tag RFID yang telah pun diaktifkan ialah 2,660 setakat ini. Justru bagi memastikan tahap keselamatan pengguna jalan raya, Kerajaan Malaysia akan melaksanakan penguatkuasaan VEP sepenuhnya bermula 1 Julai 2025. Oleh itu, pihak JBJ akan mengeluarkan notis saman kepada pemilik kenderaan asing yang tidak mendaftar ataupun mengaktifkan VEP sekiranya mereka memasuki Malaysia melalui sempadan di Johor Bahru. Pelaksanaan penguatkuasaan ini adalah selaras dengan Seksyen 66H (7) Akta Pengangkutan Jalan, di mana menjadi kesalahan jika mana-mana orang yang memandu kenderaan motor asing tanpa permit sebelum memasuki ataupun berada di Malaysia. Dan sistem VEP ini telah pun dibangunkan sekian lama di sempadan Malaysia Singapura, dan sekarang ini setelah pelbagai usaha dilakukan, maka kita berkeyakinan ia boleh dikuatkuasakan secara sepenuhnya. Kaedah penguatkuasaan bagi kenderaan asing melibatkan pendaftaran VEP adalah seperti berikut. Kenderaan persendirian individu, sekiranya mereka tiada VEP sah, tindakan saman dan wajib membayar saman serta perlu mendaftar VEP sebelum keluar dari Malaysia. Begitu juga kepada mereka yang pradaftar, tindakan saman dan wajib membayar saman sebelum keluar dari ataupun Malaysia. Ini bermaksud untuk kenderaan persendirian individu. Ini untuk individu. Kalau mereka tak ada VEP yang sah dan mereka memasuki Malaysia, mereka akan dikenakan saman RM300. Dan saman itu perlu dibayar sebelum mereka meninggalkan Malaysia. Ini untuk kenderaan persendirian individu. Mengapa kita laksanakan 1 Julai ini? Kerana masa yang telah diberikan agak panjang. Seperti yang kita katakan, kita bermula dengan soft approach advokasi 1 Oktober lalu. Apabila kita umumkan ketika itu, memang spike dari segi permohonan tag RFID. Ada yang mengeluh, dia lambat dapat terima dan sebagainya. Dan memang itu kita tahu, dan perancangan kita memang fasa pertama, kita nak buat advokasi terlebih dahulu, nyatakan bahawa ada penguatkuasaan tetapi tidak ada saman dikeluarkan. Kita hanya bagi notis. Jadi tak pernah ada mana-mana pemilik kenderaan Singapura sebelum ini yang disaman kerana tak ada VEP. Tetapi bermula 1 Julai ini, kalau mereka masih tak ada VEP yang sah masuk Malaysia, maka mereka akan disaman. Tetapi kita yakin angka-angka yang tinggi yang telah pun mendaftar, seperti kita lihat, hanya 4% sahaja yang kita bagi notis itu yang masih belum ada VEP yang sah. Tetapi ada satu lagi kategori, iaitu kategori kenderaan persendirian syarikat. Okay. Untuk mereka yang tiada VEP yang sah, kalau mereka langsung tak ada buat apa-apa pendaftaran, maka saman akan dikeluarkan kepada mereka yang membawa kenderaan persendirian syarikat. Ini ada kategori ini di Singapura, ada satu kategori macam itu, sebab dia walaupun dia macam kenderaan biasa tetapi didaftarkan di bawah syarikat.
Jadi kalau mereka tak ada langsung VEP, akan disaman. Tetapi kalau dia sudah pradaftar, kita masih bagi notis peringatan lagi. Okay, untuk kategori ini, kita masih bagi sedikit kelonggaran sebab kategori ini dia melibatkan banyak proses. Dia perlu memberikan banyak dokumen, syarikat dan sebagainya yang kebanyakan mereka gagal dari segi pendaftaran pada ketika ini. Jadi kita memberikan mereka sedikit masa lagi untuk mereka menyelesaikan segala dokumen dan juga syarat-syarat yang diperlukan. Pemilik kenderaan asing yang dikenakan tindakan saman atas sebab tiada VEP sah perlu menyelesaikan saman tersebut sebelum keluar dari Malaysia. Bayaran saman perlu dibuat melalui kaedah tanpa tunai. Hanya tanpa tunai. Dia tak boleh bayar cash di kaunter pejabat JBJ ataupun kaunter bergerak JBJ Mobile ataupun secara online. Justru pihak JBJ menyeru kepada semua pemilik kenderaan motor asing, terutamanya dari Singapura, untuk segera mendaftar, memasang dan mengaktifkan tag RFID VEP mereka bagi mengelakkan sebarang kesulitan semasa memasuki dan keluar dari Malaysia pada masa akan datang, iaitu pada bulan depan. JPJ komited dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang terbaik dan cekap demi menjamin kesejahteraan dan keselesaan pengguna jalan raya. Okay. Ini kenyataan yang dikeluarkan pada hari ini. There's an English version for the Singapore media. Okay. From CNA, can I ask if action will be taken against motorists with outstanding traffic summons in Malaysia? Well, that's part of the VEP implementation. They are subject to enforcement if they have outstanding summonses. So as I mentioned, we have discussed this with the Johor State Government, with the Menteri Besar. We want to make sure that the flow between JB and Singapore remains smooth, and there will be no congestions upon we start implementing this VEP system. So in terms of enforcement, it will be done outside the border. Okay. So it will be done within the vicinity of Johor Bahru. So there will be various locations where we will check in terms of vehicles without VEP. So when they come in, I mean, let's be assured all Singaporean vehicle owners, they can still come in. Even they do not have a VEP. So they can come in. But if let's say they come in without a VEP, we already know it from our system. So they are subject to enforcement. So if they come in without a VEP, firstly, they will be summoned, and they have to register a VEP before they leave Malaysia. So that all will be done outside the border. And the outstanding traffic summons? Of course, they are supposed to pay up. Before they leave also? Yeah, before they leave. So would they actually have a like JBJ mobile counter before Yes. the border and then you for registration? So No, registration is outside. Yeah. Okay, registration is in JB, outside the checkpoint. So of course we would not do any registration and enforcement in the checkpoint. The enforcement will be outside the checkpoint. So not to disturb the traffic flow in the checkpoint. So we have studied this and we have discussed this. I sent my team, JBJ, to brief Johor Menteri Besar, and this is some of the feedback given to us. The Johor State Government hopes that upon this implementation, it will not disturb the traffic flow at the checkpoint, and we do take into consideration of that. Will the enforcement officers be wearing body cameras because there have been extortion cases reported earlier? Body camera is part of our plan for JBJ, but not immediately, because that will be our plan moving forward to have a body camera. As I said, all this will be done in terms of enforcement will be done in operasi. So it will not be individual officers going after the motorists. So it will have enforcement team or operasi in various locations. Okay? So it will be a team, not individual officers. So it will be a team including our mobile bergerak. So immediately after they are given the summons, they can pay immediately at the mobile counter and cashless. the counters will be open 24 hours. So enforcement, of course, will have time to time, right? Online, you can do it online. So in terms of payment, it can be done online. And mobile service. Yeah, yeah. Our mobile unit will be deployed
from time to time. I mean, as I said, enforcement, of course, will not be done 24 hours. But as and when, and we know those cars coming in, which particular car come in without a VEP. But I am very confident that the Singapore car owners are very law obedient. They are law abiding. We look at the numbers. We know that after giving them some time, they have been forthcoming in terms of registration of the tag. So I thank the Singapore government for their cooperation. In fact, before I held this press conference, I have communicated with my counterpart, the acting transport minister from Singapore. So they are in the know about this implementation. Maybe the summon 300, that one is it for the first offence, or is there a heavier penalty for the first? That is a compound. So every time, I mean, after you get the first summon, you must go and register VEP. So there is no such thing as a second offence because you have to register VEP before you leave Malaysia. So if they do not want to pay the compound, they want to challenge it, then they can go to court. But the court can give them a fine up to 2,000 and 6 months jail. Of course, that is part of the law lah. So this is compoundable. So this offence is compoundable. So we will issue them a compound. So will the car be CIPA actually? We are not, I mean, moving towards that. Don't frighten the tourists, okay? I mean, we welcome, as I mentioned numerous times, we welcome Singaporean tourists, Singaporean citizens to come in to Malaysia, especially to Johor Bahru. We have a very close integrated economy between Singapore and JB, and we have very close relationship. And what's more, we are moving towards JB, Johor, Singapore, SEZ. So that's why we want to have a very good integration in terms of our society and in terms of our economy. So we welcome that. But there is a system in place. It's not unique only to Malaysia. In Singapore, there is a VEP as well. Any Malaysian cars going into Singapore, they have to register for VEP too. So same applies to Malaysia. And as far as I'm concerned, I think they will give their cooperation. And as for those who have yet to register VEP, we urge them to register their VEP. It's a very simple process. And all the backlog have been cleared before this. Tapi untuk yang kenderaan syarikat, pendaftaran tu diberi sampai bila? Kita lihat data dulu sebab ada beberapa isu teknikal sebelum ini yang kita kenal pasti yang melibatkan kenderaan syarikat ini. Mereka dia dari segi dia punya pembayaran tanpa tunai itu dia ada masalah sedikit sebab dia e-wallet dia tak boleh register syarikat. Okay, tapi kita dah selesaikan isu itu sekarang. Jadi ada pendaftaran itu masih ongoing dan kita dapati ada banyak juga kenderaan yang berkategori syarikat ini. Yang setakat ini ada masih dari segi pendaftaran itu masih ada yang sangkut sebab ada dokumen-dokumen yang mereka tak lengkap. Jadi kita masih memberikan mereka masa untuk menyesuaikan sistem baru ini. Tetapi untuk kategori individu kita memang dah buat lama, advokasi lama dan kita yakin ini telah pun mencapai objektif kita dan kita akan mulakan dari segi enforcement. Okay. Tapi untuk syarikat punya kita akan bagi masa 2-3 bulan lagi. Okey, ada soalan? So if we just clarify, if let's say I'm driving into Malaysia and my car doesn't have VEP, I won't get someone at the checkpoint, but outside the checkpoint, right? I'll get a physical summons. Yeah. And then I have to pay before I leave Malaysia. Yeah. Either online or at the mobile booth or something like that. Yes. And you have to register the VEP. So in Malaysia, I have to register the VEP. Yes. Then you can go to the registration counter. Okay. Then for those with pre-approved VEP, that means they haven't activated yet. The one that will kena someone also. Yeah, this one the tag already given. Okay. So right now, because before this, probably some take a wait and see approach to activate it. So they received the RFID tag, but they yet to activate it. So right now, we are giving them 4 weeks notice, so that for them enough time to activate the RFID. So before 1st of July, they must activate the RFID. If they do not activate the RFID and they come in after 1st of July, then they are subject to enforcement. Okay?
Maybe to clarify, the summon will be issued at not at what checkpoint. Not at the checkpoint, but we have various locations outside the checkpoint. Okay. Why do we do not want to do the enforcement at the checkpoint? Not to disturb other traffics. Okay. If let's say we stop a car, probably then you have some congestions at the checkpoint. So we will do it outside the checkpoint. But let's assure we all know who they are. The system will capture which particular vehicle without VEP. Okay? Apa tu? Insiden LRT Puchong. LRT Puchong, ya. Okay, is there an update? Like, can you give us an update about the incident and also regarding the safety measures for the LRT station? Laporan memang telah diberikan oleh prasarana semalam. Kita adalah satu kemalangan yang mungkin penumpang tersebut ataupun mangsa tersebut beliau tak sedar berkenaan dengan keadaan platform, dan kita insiden itu captured dalam CCTV, jadi kita tahu bahawa itu memang satu kemalangan, tapi kita biarkan pihak polis membuat siasatan lah. Jadi CCTV itu akan diserahkan kepada pihak polis lah, oleh prasarana. So saya rasa setakat ini kita serahkan kepada pihak polis dulu untuk membuat siasatan lebih terperinci. Dari segi langkah-langkah keselamatan, memang saya dah minta prasarana untuk merancang untuk memasang the door, the passenger platform door tu di semua stesen-stesen LRT dan MRT. Sebab ini untuk stesen-stesen MRT baru memang ada platform door. Kita ada satu pintu sebelum train sampai. Monorail pun telah kita siapkan. Cuma untuk LRT Ampang ini ada stesen-stesen yang ini design lama yang belum ada pemasangan pintu di platform. Jadi itu sesuatu yang saya minta prasarana untuk melaksanakan. Cuma untuk melaksanakan keseluruhan di semua stesen itu melibatkan kos yang besar dan kita memerlukan bajet tambahan untuk perkara itu. Tetapi memang kita memberikan pertimbangan yang sewajarnya dan memberikan prioriti untuk menambah baik keselamatan di stesen-stesen. Ada timeline kalau nanti bila boleh pasang? Prasarana tengah buat perancangan lah. Sebab dia all boils down to bajet untuk pembangunan tersebut. Maybe did the family dah bagi tahu pasal kemalangan? Saya rasa prasarana akan handle sebab itu melibatkan warga asing. Taiwan. Ya, warga asing. Jadi saya yakin prasarana telah pun berhubung dengan pihak ISMA dan mungkin akan ada tindakan susulan. Is LRT 3 station having the security door? LRT, I have to check on that. Just an update on something you said last year, January 2024. You said that you are going to ramp up enforcement and penalize people who abuse bus lanes, and it's 1.5 years already. Is there an update to that? We have expanded our bus lane, and that is something which we are continuously looking at, because we want to expand our bus lane. Even though some people, of course, do not support it, but I think this is something which we wish to continue to pursue with the help and with the support of our local authorities, especially in KL, DBKL. So we expanded a few bus lanes right now. In terms of enforcement, we are also looking at in terms of amending our regulations. Enforcement can be done by DBKL as well, not only by JPJ or MOT, but it can be done by local authorities as well. So far, we do have our enforcement officers, especially the DBKL officers, on the ground every day during the peak hours. So at this point, we are still doing advocacy. I mean, still doing ensuring that people following that bus lane instruction. But in KL, we know that there is some constraint because there are many, especially in Jalan Ampang, for example, Jalan Ampang and Jalan Klang Lama. This area, dia ada banyak junction. So, I mean, there are a lot of junctions along the way. So, kita tak dapat laksanakan sepenuhnya in terms of making sure all the vehicles do not enter the bus lane. Sebab ada yang perlu masuk bus lane untuk masuk dalam persimpangan. So, we are still taking a very moderate approach in terms of enforcement right now.
So more is advocacy right now. So is there actually a plan to amend? Definitely there's a plan, but we need to strengthen our regulations, especially in terms of enforcement by a camera. So what we do plan is that we can have our camera in all our buses, but at this point of time we are not starting that yet. Is there a timeline for implement that? No, as I said, still advocacy right now. We want to ensure that people are more aware of it before we have go for full enforcement. Is there any update about FRU punya tu siasatan tanggal bas apa the truck? Dia laporan daripada pihak jawatankuasa bertindak ataupun pasukan petugas khas itu akan dibentangkan kepada Postcap minggu depan. So kita bagi dia 30 hari. So sebelum apabila mereka bentangkan, saya akan bentangkan terlebih dahulu kepada jemaah menteri sebelum kita membuat langkah seterusnya. Maybe Yes. back to the AWANI issue yesterday. Is there any short-term measure like CCTV surveillance before the platform screen door for long-term measures? Because in just about 3 months ago, a blind man was found dead. There is always a CCTV. As in the CCTV memang ada. Memang ada CCTV surveillance ada. Dan memang ada juga kita ada sistem apabila ada objek jatuh dalam track, even any object kalau jatuh dalam track, sebenarnya the whole system will be deactivated. Cuma kebetulan bangsa tersebut dia jatuh dan train datang and hit the passenger. Jadi itu satu kemalangan yang yang tragic lah. Sebab kalau rail itu train itu belum sampai, the train will be immediately stop kalau ada apa-apa objek jatuh. So memang ada sistem itu. Cuma itu sekarang ini kita nak tambah baik lagi, perlu ada pintu di platform. Baik. Pada hari buruh baru ini, PM ada sebut akan membantu menyelesaikan masalah pekerja gig ni. Dan dikenakan komersial sampai 30%. Gig apa? Pekerja gig. Ya. Yang dikenakan sampai 30%. Ini dah lari banyak lah ni. Hari ni VEP sampai real gig lagi. Okay, fokus dulu lah. Okay. Nanti terlalu banyak dah. Okay. Terima kasih. Okay. Any more questions about VEP? Bagi jelas dulu ini. The VEP summons issued physically only lah. For the summons. Yeah. For the VEP. Yeah. The summons will be issued physically lah. Yes. Yeah. So in 24 hours, you mean the team will be around for 24 hours to issue the summons? As in how the vehicle owners will I think I think we do not have to review everything, right, in terms of how we work and how we operate. Okay, but I just want to assure that enforcement will be done, and but I mean we have our own way of our in terms of enforcement, but it will be a physical summons. So it will not we will not send by mail. So it will be a physical summon. And as I said, the moment you come in without a VEP, then we expect that you have to pay up the summons before you leave. Alright. Okay, thank you very much. Terima kasih.